হ্যালো ওয়েলকাম বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমি অভিজিৎ তোমাদের সঙ্গে চলে এসেছি নতুন আর একটা ইন্টারেস্টিং ব্লগ ভিডিও নিয়ে। চলুন ব্লগটি দেখানো যাক। ব্লগটি হচ্ছে একটি গ্রাম এলাকার ব্লগ। এটি দেখতে পাচ্ছেন একটি গ্রামীণ এলাকার একটি রাস্তা। আমরা প্ল্যান করেছিলাম অনেকদিন পরে গ্রামের একটি ব্লগ ভিডিও বানাবো, সেই জন্য আমরা এখন চলে যাচ্ছি। এই যে সামনে ঘোড়াটি দেখতে পাচ্ছেন, ঘোড়াটি হচ্ছে কি অনেক আগের একটি ঘোড়া। ঘোড়াটির একটা পায়ে চোট লাগার কারণে ঘোড়াটি এখন হাঁটতে পারে না, তার জন্য এটি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। বন্ধুরা, আজ আমাদের ভিডিওর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে গির্জা দেখা। সামনে রয়েছে একটি গির্জা, যেটি অনেক সুন্দর দেখতে, এবং গির্জার সাইডে অনেক স্কুলও রয়েছে। চলুন সেগুলো আমরা দেখতে যাব। চলুন যাওয়া যাক। আমরা কিন্তু মকরার দিকে যাচ্ছি।
এই ফাউ জ্যাকেটটা কি হয়েছে? কি রে আগে বলবি তো, আগে জানি তো নিউ খারাপ করবি না। ছোট করে পেট্রোল পাম্প চৌধুরী মশাইয়ের। ভাই ভাই বন্ধুরা, আজ আমাদের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন এবং দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। চলুন, গুড বাই।